Electromagnetism. Naturally, there are four fundamental forces. In that, one of the force is the electromagnetic force. Other forces are gravity, weak and strong nucleus. From these four forces, electromagnetic force is the most important topic, and this electromagnetism and magnetism. Magnetism is generally it is a natural magnetic property material having a permanent magnetism. Now we are discussing about the electromagnetic force. Before that, in nature there is a matter divided in molecules, molecules divided in atoms, atoms divided protons, neutrons, electrons. All matter has an electric charge, all matter have or has an electric charge which can be positive, negative and zero. All matter has an electric charge which can be positive, negative and zero. Negatively charged electrons and positively charged protons, that we know basically. From that we can see that the unlike charges repels, so unlike charges attracts while like charges repel each other. Because of this having an force, like charges, unlike charges, this is the electric charge forces. Unlike charges are attract while like charges repel each other. This is the electric charge force. This electric force bring and hold the atoms together. Every atoms having charge, atoms having its own charges, may be positive, may be negative, may be zero. Because of this force, electric force, the atoms bring hold together. When atoms gain positive or negative charge, when atoms gain positive or negative charge, through the transfer of electrons in electrons, an electric field will generate. I repeat, when atoms gain positive or negative charge, through the transfer of electrons, one atom electron, another atom electron may be positive or negative or zero, whatever may be, and this is the transfer of electrons, an electric charge will generate. When the transfer of these electrons, positive or negative, this transferring in the atom naturally, then there is an electric field will generate in that atom or electrons. If those electrically charged particles, I told you that it is produce a generate an electric charge, that charge will be stationary. Charge will be stationary. This stationary charge is moved by an external force, or anyway naturally it will move, means if those electrically charged particles move from its stationary, the field will become an electric current. If those electrically charged particles move from its stationary position, the field will become an electric current flow and forming a magnetic field around that electrons. I will repeat, when the atoms gain positive or negative charge through the transfer of electrons, an electric field will generate.
If those electrically charged particles move from its stationary, the field will become an electric current flow and forming a magnetic field around it. Magnetic field around it. And when interacting electric and magnetic fields, I told you naturally the atoms having a static electric charge and it starts to move from one atom to another, there will be a magnetic field. When this interaction of electric and magnetic fields can continuously produce, this interaction of the magnetic and electric field can continuously produce and sustain one another. This generates an electromagnetic that transmits waves of electromagnetic energy or radiation into space. I repeat, when interacting electric and magnetic fields can continuously produce, the interaction of the electric and magnetic charges or fields can continuously produce and sustain one another. This generates an electromagnetic field, electromagnetic, that transmits waves of electromagnetic energy or radiation into space. This intensity of radiation is determined by its frequency. This radiation, intensity of the radiation is determined by its frequency. This frequency is known as electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum containing low frequency to high frequency, radio frequency, microwave frequency, infrared, visible, X-ray, gamma ray, like that, variations of frequency. This frequency is known as electromagnetic spectrum. Now, this electromagnetic spectrum I will not discuss in detail because of this, we are not interested in that electromagnetic. We are interested in the electromagnetic force and related with the electromagnetism theory. അപ്പോൾ ഞാനിത് വരുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പ്രകൃതിയാൽ 4 ഫോഴ്സുകളുണ്ട്. ആ പ്രകൃതിയാലുള്ള 4 ഫോഴ്സുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സാണ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സാണ്, വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സാണ്, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സാണ്. എല്ലാ ദ്രവ്യത്തിലും ഒരു വൈദ്യുത ചാർജുണ്ട്. എല്ലാ മാറ്ററിലും ഒരു വൈദ്യുത ചാർജുണ്ട്. അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം, സീറോ ആവാം. ചാർജുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചാർജുകൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു. ചാർജുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചാർജുകൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് വൈദ്യുത ചാർജ ശക്തികൾ. ഈ വൈദ്യുത ബലം ആറ്റങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ചാർജുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചാർജുകൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് വൈദ്യുത ചാർജ് ശക്തികൾ. ഈ വൈദ്യുത ബലം ആറ്റങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും പിടിച്ചിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈമാറ്റത്തിലൂടെ ആറ്റങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നേടുമ്പോൾ ഒരു വൈദ്യുത മണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കും. ആ വൈദ്യുത ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടോ ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടോ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, സ്റ്റേഷനറിയിൽ നിന്ന് അത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹമായി മാറുകയും, അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടായി, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ട് മാറുകയും അതിനു ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക ക്ഷേത്രം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചാർജ്, സ്റ്റേഷനറി ചാർജ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നാച്ചുറലായോ എക്സ്റ്റേണലായോ ഫോഴ്സുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആറ്റത്തിലേക്ക് സ്റ്റേഷനറി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനകത്തൊരു വൈദ്യുത ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും. ആ വൈദ്യുത ഫീൽഡ്
കൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടായിട്ട് മാറ്റപ്പെടും. ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തവലയം സൃഷ്ടിക്കും. കാന്തിക മണ്ഡലങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി പരസ്പരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും ഇതിന് കഴിയും. അതാണ് സസ്റ്റെയിൻഡ് വെൻ ദ ചാർജ് മൂവ്സ് ഫ്രം സ്റ്റേഷനറി to the other atoms, then electric current flowing, and when electric current flowing around that there will be a magnetic field will generate. അപ്പോൾ വൈദ്യുതകാന്തിക മണ്ഡലങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ആ ഉൽപ്പാദനം പരസ്പരം ഉൽപ്പാദിക്കാനാവും, അത് നിലനിർത്താനും കഴിയും. ഇത് വൈദ്യുതകാന്തിക ഊർജത്തിൻ്റെയോ വികിരണത്തിൻ്റെയോ തരംഗങ്ങളായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കടത്തിവിടും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈദ്യുതകാന്തം. അപ്പോൾ അത് വൈദ്യുതകാന്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. വികിരണത്തിൻ്റെ തീവ്രത, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റിസം ഓർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി, that is the electromagnetic spectrum from low frequency to high frequency. Low frequency means radio frequency, microwave, infrared, visible light, X-ray, gamma ray, like that it is going on. And we are not interested to discuss in the detail of that part. Our interest is the electromagnetism and its relative topics.